네, 지금 여러분께서는 시애틀에서 생방송으로 보내드리는 라이브 데스크 함께하고 계십니다. 지금 시각 2시 30분을 가리키고 있습니다. 지금부터 2부 시간에는 레이크우드의 경찰서장으로 계시는 마이크 자로 서장님을 모시고 이분이 2015년부터 취임을 하셨다고 합니다. 7년 정도 근무를 하신 셈이 되는데 요즘 대두가 되고 있는 아시안 혐오 범죄 어떻게 생각하고 있는지 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? We'd like to welcome Chief Mike ZARO from Lakewood Police Department to weigh in on the current pressing issue, hate crimes against Asian Americans in the U.S. Chief ZARO, are you on the line? Can you hear us? Yes, Kathy, I can hear you. Thank you for having me. Welcome to Seattle Radio Korea. 네, 고맙습니다. 먼저 바쁘신 와중에도 이렇게 시간 내주셔서 이 자리 인터뷰 응해주셔서 진심으로 감사드립니다. Thank you so much for joining us. I'm glad to. I really do appreciate you having me on. 네, 경찰서장으로서 여러 가지 그런 치안이라든지 안전에 대해서 일을 하고 계시는데 요즘 한창 대두가 되고 있잖아요. 아시안 혐오 범죄에 대해서 많은 분들께서 이건 아니다. 법은 바꿔야 된다. 우리 경찰서장님은 어떤 생각을 갖고 계시는지요? As the chief of police in the city highly populated with the Korean American businesses, what are your thoughts on the recent rapidly growing hate crimes against the Asian Americans? It really does sadden me, and I, more than anything, as the chief of police and the person who is, responsible for the safety in a city of 60,000, I want everybody to not just be safe but feel safe, and to know that there's a segment of our community that feels under attack. Just based on their heritage and who they are, really does sadden me and makes me worry for them and makes me want to do what I can to help them feel safe. 우선 굉장히 슬픈 일이라고 생각합니다. 저는 이 시에 6만 명이라는 주민을 책임을 지고 있는 경찰서장으로서 정말로 모두가 다 안전하고 이 시에서 사는데 두려움 없이 살기를 원하지만 이러한 본인의 한 인종으로 대하는 이러한 것들에 대한 혐오 증오가 증오 범죄가 끓고 있다는 것에 대해서 굉장히 슬프고 굉장히 걱정되는 바라고 얘기합니다. 네, 얼마 전 애틀랜타에서 일어났던 8명의 사상자 사건도 그렇고요. 그 전에는 바로 이 시애틀 지역에서 일본 여교사가 코뼈가 부러지는 사건이 일어났잖아요. 레이크우드에서도 혹시 이와 비슷하지는 않더라도 그런 인종 차별에 대한 그런 사건을 접하신 적이 있는지요? So we have been dealing with a lot of specific events across the nation with respect to the hate crimes against the Asian Americans. Have you by any chance encountered any specific event here in the city of Lakewood by any chance with respect to the hate crimes against the Asian Americans? Not recently. We have certainly seen assaults and other crimes where our Asian community members have been victims, but nothing that no one focal incident that we would point to as a hate crime like they had in Georgia. Just other crimes recently, as things like assaults and robberies that we look to we don't know what the motivation truly was, but we certainly have a percentage of our crime that involves Asian victims. Okay. 우선은 최근에 있었던 조지아의 그런 사건과 같이 아시안 혐오 증오 사건들은 접한 적은 없다고 합니다. 물론 이전에 폭행 사건의 피해자가 아시안들이었었던 것들은 있었지만 최근에 와서 저희가 접하는 그러한 아시안 증오 범죄 같은 그러한 사건은 일단은 없었다고 합니다. 네, 다행이네요. 지금 레이크우드의 경찰서장으로 취임하신 지 8년째 2015년도가 됐으니까 그때부터 취임을 하셨으니까 지금 거의 몇 년째죠? 네. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 네, 7년째 근무를 하고 계십니다. 지금 이 레이크우드는 한인타운으로 불릴 만큼 한인 업소가 굉장히 밀집해 있는데요. 이 한인 밀집 지역의 경찰서장으로서 증오 범죄에 대해서 어떤 대책을 구체적으로 강구하고 계신지요?
So you have been with the City of Police, in Lakewood City of Police for about 7-8 years now, Chief? I've been chief for actually coming up on 6 years, but I've been working in Lakewood actually since 1994. 1994, okay. So that is a long time. So with the trending rapid growth of the hate crimes against the Asian Americans, do you or does your precinct have any specific plan or resolution in mind to try to deal with this growth? Well, for our area, we haven't necessarily seen a large growth in the specific types of crimes. We've had crimes, but not that where our Asian community members were victims, but not necessarily a growth in those types of crimes. But what's more concerning to me, or as concerning, is that our community feels safe. And what I think we need to do there is work more to reach out and collaborate and make sure that our community knows that we are here to partner with them and help them however we can, and make sure that everybody feels comfortable coming to us when they are the victim of a crime or they do have questions about anything that's going on. 우선 경찰서 자체에서 정책적으로 내놓은 그런 방안은 없습니다. 이 지역에 일단은 큰 그런 사건들이 접해지지 않았기 때문에, 하지만 미 전역에서 지금 크고 있는 그런 아시안 증오 범죄가 전반적으로 굉장히 많이 앞으로 커질 수도 있는 우려가 있기 때문에, 아까도 말씀드렸듯이 레이크우드 시에 있는 모든 주민들이 좀 더 안전하게 느끼고, 그 다음에 특히 아시안 분들, 한인 분들께서 자영업을 하시고 할 때 충분히 안전함을 느낄 수 있도록 협심해서 앞으로 어떠한 문제가 있을 때 항상 서로 교류를 하면서 계속해서 방안을 구축을 해나가야 될 것 같다고 합니다. 교류 말씀을 해주셨는데요. 지금 레이크우드에 한인 업소들이 굉장히 많이 있잖아요. 구체적으로 순찰을 하루에 한 번이나 이렇게 구체적으로 도시는지가 궁금하거든요. So speaking of collaboration, is there any specific patrolling time designated for the area where we have heavily populated Korean American businesses in Lakewood? Well, we have patrols 24 hours a day in all of our neighborhoods throughout the city. They're in different neighborhoods at different times, but we do have patrol officers in our neighborhoods and in the business district 24 hours a day. So we are always in the area, not always, at the same time, but we are, patrolling all of our areas. 순찰이라고 하면은 레이크우드시 전체에 항상 24시간 경찰들이 가동이 돼서 돌고 있기 때문에 딱 어떠한 지역에 한 군데에 구체적으로 몇 시에 몇 시까지라고 할 수는 없지만, 항상 순찰을 돌고 총 동원이 돼서 이런 시기에는 좀 더 많은 경찰들이 가동을 해서 순찰을 한다고 합니다. 네, 24 hours a day라고 하니까 조금 안심이 되네요. 네. 지금 레이크우드에 근무하고 계시는 경찰의 숫자는 얼마 정도 될까요? 혹시 부족하진 않은지 궁금합니다. So how many officers are there at your precinct, Chief, currently? Our department has 95 commissioned officers. That includes me on down. Working in patrol, the people you see out in the marked police cars, there's 49. And that's to cover 3 different shifts, 24 hours a day, 7 days a week. So 49 people, but at any one time, there could be anywhere from 6 to 15 or more officers out at any one time. So there are 95 officers altogether in the whole Correct. entire department. Yes, that includes me. That on down. includes you. And do you find that understaffed at all? I don't. There are days where we are extremely busy, and we could use more people, and there's days where there really isn't a whole lot going on, and we have more people than we need. So it really just kind of depends on the day. Okay. I think right now the number we have has struck a good balance to where we can handle most busy days and still, provide some good patrol coverage.
지금 경찰서에는 총 95명의 지금 말씀하고 계시는 경찰서장까지 포함해서 95명의 경찰들께서 지금 근무를 하고 계시고요. 혹시라도 그 부족한 느낌이 없으시냐고 물어봤을 때 부족하다고는 지금은 못 느끼지만 그리고 뭐 이제 사건들이 좀 더 많고 할 때는 다 이제 굉장히 바쁘게 돌아가고 좀 잠잠해질 때는 또 지금 현재로서 인원으로 충분히 충당이 된다고 하십니다. 네, 다행이네요. 그 95명의 경찰 인원 중에 혹시 아시아인은 있는지 궁금합니다. So out of 95 officers, Chief, are there any Korean American officers? Yes, we do have several Korean American officers, two of whom are fluent in Korean, and we, try and take advantage of that, and they, have them help with some of the communication issues we might face with some of our Korean community members. But we do have even more than that. We have a couple other officers that are Korean American. That is good to hear. 우선은 네, 여러 명의 그 한인 경찰관들이 있으시고요. 그 중에서는 심지어 두 분은 한국말을 유창하게 네. 구사하실 수가 있기 때문에 그동안에 많은 그 언어의 장벽이라던가 이러한 부분들을 그분들을 통해서 많이 헐을 수가 있었다고 합니다. 아, 반가운 소식이네요. 요즘 그런 그 한국어가 유창한 경찰분들과 요즘 이렇게 문제가 되고 있는 아시안 혐오 범죄라든지 이런 범죄에 대해서 구체적으로 대화를 나눠보신 적은 있으신지 궁금하거든요. Have you had any conversations on a personal note or on a professional level about the hate crimes against the Asian American in America with these Korean American officers at all? You know what? That's a fantastic question. I have not specifically with them. As a group, as our command staff, we've had some of those conversations just to see if we're missing anything or if there's something that we could be doing better. But that's a fantastic question and a good idea. But no, I have not talked to them about it. Okay, sounds good. 아주 좋은 질문을 해주셨기에 아직까지는 대화를 나눠본 적은 없지만 그 질문을 해주셔서 좋은 아이디어를 차단을 하셔서 대화를 나눌 계획을 세우시겠다고 합니다. 네, 아무래도 경찰분들과 같이 의견을 공유하고 서로 생각을 함께 나누는 건 중요할 것 같거든요. So yes, I think it is very important that we share some common grounds and ideas with the fellow Korean American officers, with you, as a police, a chief, as well as I guess another entity in the community. 네. 그리고 아시안 중호 범죄에 대해서 그 레이크우드의 경찰서장으로서 아시아인들에게 꼭 해주고 싶은 당부의 말씀이 있으시다면요? So last but not least, do you have any specific message or a final message that you'd like to relate to our Asian American community members? Yes, and the message is just simply that we're here for you and with you, and please understand that we will do anything we can to help you feel safe in our community. The events we've seen around the country are tragic and heartbreaking, and just incomprehensible to me. I cannot understand the mindset that somebody might have to attack somebody because of their heritage. It's beyond my comprehension. But if there's anything I can do to help any of our community members feel safer, then I will do that. And I encourage anybody to call 911 or reach out to me directly if there is anything that we can do, or if you're feeling harassed or attacked, please reach out to us and we will do what we can to help. 우선은 저희 한인 커뮤니티뿐만이 아니라 모든 그 아시안 커뮤니티 여러분들께 그 레이크우드 경찰은 항상 우리와 함께 한다는 것, 그리고 무슨 일이 있든지 항상 도와드릴 준비가 돼 있고 그런 마음으로 열심히 지금 일을 하고 계신다고 하시고요. 개인적으로는 도저히 이해가 안 가신다고 합니다. 이러한 그 아시안 증오 범죄가 왜 생겼으며 그런 것들을 실행을 옮기는 그런 사람들의 그 정신 세계를 도저히 이해를 할 수가 없지만 저희가
저희가 커뮤니티 차원에서 어떻게 해야 하는지 또 어떻게 도와드릴 수 있는지 필요하신 부분이 있으면 언제든지 911로 신고를 하시거나 아니면 직접 그 서장님 전화로 연락을 하시면 항상 도와드린다고 합니다. 네. 그리고 마지막으로 그 홈페이지나 웹사이트에 들어가면 이게 신고할 수 있는 란이 되어 있는지 궁금해요. Is there a report line on your website by any chance for Asian hate crimes? No, not specifically for Asian hate crimes. There's just the general reporting, a link to file a report. But there's a link on your website to report a crime online. To report a crime, yes, there is. 그러니까 구체적으로 아시안 증오 범죄에 대한 그 링크는 없지만 어떠한 사건이 생겼을 때 신고를 할 수 있는 웹사이트에 링크는 있다고 합니다. 네, 그 링크를 많이 이용해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 바쁘신데 나와주셔서 감사합니다. Thank you so much for coming on board with us, and we look forward to speaking with you very soon again. Absolutely. Thank you again for having me. Thank you.